Es geht gleich los. So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir kommen zu einer Runde Golf oder besser gesagt zu 2 Runden Golf. Wir haben Michel bei uns als Geist und Fritze. Gelb ist Michel und blau ist Fritz. Haben wir Anhaltspunkt. Die anderen haben auch schon gespielt, habe ich gesehen. Ich hatte heute Internetprobleme und konnte den ganzen Nachmittag, auch frühen Abend nicht online gehen. Jetzt geht scheinbar wieder alles. Ich hoffe, es funktioniert und bricht nicht irgendwann ab. Wir gehen rein. Bällchen habe ich gewählt. Eine Bahn, die mir nicht so liegt, vor allem das Green nicht. Gehen wir rein. Versuchen wir uns das Bestes. Hi there and welcome to the game. That is PGA Tour 2K23. Can't wait to see how your round goes today. Starting today off with a nice par 4. All right, load this one up and get that into the fairway, and then we'll move on from there. Oh my goodness, you launched that ball. Oh, das Green, ich hasse das Green, das rollt und rollt. Okay, careful on this one. We're in the green side rough. Das ist so wahnsinnig viel. So. And this one is from 23 feet. Ich lasse das mal laufen. Das geht links, rechts. Oh, it could be. Jawohl. Oh, fancy putter work there. Good work. And after that one, you currently sit at 1 under par.
Dass es keine Wiederholung gibt, Frechheit. Okay, careful out there. We got a tailwind. Haben wir das Loch ist da vorne, okay. Die mal ausrichten. Nothing wrong with that. And this one's about 190 or so to the pin. Sein Wind. Okay, here's our third shot. So good. Let's take another look at that. Sehr schön. Aber das gibt eine Wiederholung, ne? Geilo. And after that one, you've brought your score down to 3 under. Wind's blowing right in our face on this one. Seitenwind. Jetzt ein Seitenwind, das wird creepy. Weg sollte nicht sein. Well done. Second shot on the third.
Ah, And here you go, birdie putt coming up here. Birdie. Ah, ist zu viel. Das ist zu viel. Oh no, it's right by the hole. Ah, knapp vorbei. 4 feet to go. Good stroke in the hole for a par. And that'll keep you at 3 under. Got a right to left breeze on this hole. Ah, 40. Geht wieder zu weit. Schade. A little wayward on that approach. Ich mag All dieses right, we're Green getting nicht. there. We're almost to Das the green. Let's do this. hüpft mir zu weit. Ja, genau, das This is wollte our ich third vermeiden. shot. All right, let's tap this in and move to the next. And after that hole, you'll go up to 2 under. Ah, war ein Boogie, ne? Boogie, Boogie, Boogie. Aber macht We have nix. a par 4 hole. Nice. Here's our second shot on this 5th hole. I'll take that. Sinking this will take you to 3 under.
Wow. Viel zu weit. Einen wunderschönen guten Abend, Markus. Endlich wieder Golf. Hallo Heiko, sei gegrüßt. Ja, endlich wieder Golfzeit. Hätte heute fast nicht golfen können, weil ich kein Internet hatte. Aber wir haben wieder Internet und ich bin, glaube der Letzte, der heute golft. Aber schweres Green, das hüpft zu sehr. Liegt mir nicht. Nicht ganz einfach. Dann mit dem, teilweise mit dem Wind. Das ist schwere Bahn. Obwohl sie eigentlich nicht schwer aussieht, aber eben, es sind so kleine Tücken drin, die es dann erschweren. Hier hat jetzt der Wind gar nichts gemacht, ne? Aber Hauptsache auf dem Green, sehr gut. Here's a putt for birdie. Lass den mal so laufen, weil ich sehe keine großen Linien. Let's keep her going. That's 2 birdies in a row. Let's have a Yes. Birdie. Bringing things down to 4 under after that one. Okay, full sand. Let's go. Das ist die da. Okay. Da haben wir Wind. Der geht in die falsche Richtung. Dieser Wind geht in die falsche Richtung. So, erstmal ausdüngen. Dann ein bisschen. Aber kommt gut. Nicht in den Bunker, scheiße. And from the green side, sand. Looking for an up and down here. Oh, well done out of that sand. Here we go, birdie putt. That's in there. Here's your 4th birdie of the day. Clever gespielt. Okay, 5 under par at the moment. Clever gespielt.
And you're teeing this one up on a par 5. Ein Seitenwind. Okay, I'll accept that. All right, we got about somewhere around 250 yards to go here. Oh, da geht's. Nicht wieder in den Bunker. Okay, let's get out of this bunker. Nein! That was a nice stroke. Almost got that to drop. All right, you've got about 6 feet here. Ist das Loch hier? Ah, hier ist es. So far, so good. Aber Oh, yep, that's in there for the bird. hätte beinahe einen Igel gemacht. Sitting at 6 under par after that one. Aber läuft gut im Moment. Besser, die beste Runde bis jetzt. Wind is blowing left to right. Wind geht nach rechts. Ah, hier sind Bäume im Weg. Ja, sieht gut aus. Ja, nicht schlecht. Training ist mir nie gut gelungen. Da habe ich eine +3 gehabt, eine E gehabt. Okay, there you go. Und irgendetwas mit, About 135 yards. auf jeden Fall mit Plus. Sehe ich hier die Linien nicht. Müssen wir mal raten. Also 133, 128. Gehe ich auf jeden Fall ein bisschen so rüber. 10. Ungefähr so. Yeah, don't think this is going to be great. Zieht noch zu weit rüber. Ah, dieser Wind. Eigentlich That didn't hit the mark, did it? hätte gehofft, wenn er nicht mehr so rüber zieht. Third. Hat trotzdem noch so weit drüber gezogen. Ja.
Wieder ein bisschen zurück. Böser Wind. Ja, böser Wind. Hat mehr gemacht, als ich gedacht habe. And Yes, reingechippt. Gibt eine Wiederholung. Sehr geil. Ist jetzt auch mal wieder Chips klappen. Nein, jetzt habe ich vergessen aufzunehmen. Ich Depp. Vor lauter Euphorie. Mist, habe ich nicht aufgenommen. Okay, lengthy par 4 ahead of us here. So euphorisiert gewesen, dass ich es vergessen habe. So, jetzt haben wir schön fast gerade. Ungefähr so. Bäume sollte eigentlich nichts ausmachen und einfach schön schlagen. Nicely done. Let's see what you have on the second shot here on the 10th. So. Jetzt müssen wir aufpassen. 7, gehen wir ein bisschen zurück. 86. Mal ein bisschen weniger. Approach shot worked out just fine. You could get down to 8 under par for the day if you sink this. Mhm. Bewegt sich fast nichts, ne? Lassen wir den mal laufen. Ja, ein bisschen müssen wir korrigieren. Ein klein wenig müssen wir korrigieren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I went right by. Das hat jetzt nicht And geklappt. drop this one in for your par. Ah, nur ein paar, macht nichts. And after that one, let's take a look at this Society Events leaderboard. And after that one, you're sitting at 7 under. Looking forward to see what you do here. So, hier haben wir Wind, auch wieder gerade, ne? Also ausrichten. Dann machen wir hier ein bisschen Drall rein. Sollte eigentlich passen. Ooh, that drive had some mustard on it. Dann ziehen wir noch ein bisschen rüber. Okay, this is about 105 yards-ish to the pin. Gut. Also neuen Wind. Gehen wir da mal ein bisschen zurück. Und zwar 106. Machen wir auf 101. Bisschen rüber.
Someone's gonna need to bite. Er ist trotzdem noch zu weit gewesen. Shit. Ich hasse es mit Rückenwind auf so einem Green. Dann Setting hätte up here ich, now for da our hätte ich third shot. eindeutig lieber Gegenwind. Hallo Markus, wie läuft es? Hey, hallo Fritz. Ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Bin ganz zufrieden. Das freut mich. Setting up here for your fourth shot. Hm. Oh man, that would have been something to show your buds. This one's for par. Okay. Müssen wir ein paar now let's mitnehmen, das ist peek gut. at our scorecard. 7 under par after that hole. This Bahn one 11 is minus a par 3 7, hole. das ist gut. Bin ich zufrieden. Schon wieder Rückenwind. Hallo Markus. Come on, heading for the green. Hi Kai! Nein, blöde Ding mitgenommen. Oh, that didn't work out as I had hoped. You're in the sand. Blöde Schanze mitgenommen. Fingers crossed for a nice up and down out of this Um, greenside bunker. So, da bewegt sich ein bisschen. Gehen wir mal ein bisschen rüber. Bisschen noch zurück. Schön, dass du doch noch kannst dank Internet. Ja, nee, ich bin auch All froh. right, a bit of work left to do here, but we're Ging out lang, of bis the ich sand. Internet hatte, aber es Okay, kam first langsam thoughts, wieder. let's save par right here. Es gibt leider schon wieder ein paar, aber lieber ein paar mitnehmen als Pretty ein good. Boogie. Also Boogie Okay, habe ich moving on. einen bis jetzt gehabt, das ist gut. Bahn 12 minus 7 kann ich auch zufrieden sein. Right now, you're 7 under for the day. Läuft eindeutig besser als im Training. Aber es kommen noch schwere Greens. So, das ist zum Beispiel auch ein, wo man geht der Wind. Im Training habe ich hier nach hinten ins Haus gespielt. Wow. Das darf mir heute nicht passieren, dann bist du im Arsch. Nice shot.
Here's our second shot on the 13th. Sieben. Habe ich da was im Weg? Hier Baum im Weg? Glaub's. Naja, ich versuch's mal. Get out of there. Ouch. Swallowed up into the abyss. Oh, Wasser. Here's your fourth shot. You lost it in the canopy? Ah, into the water. So ein blöder Baum im Weg, ne? Okay, this is your sixth shot. Hm. Ah, man. Okay, let's tap this one on in and move on our way. Yes, habe ich drin. Okay, we're moving. We're moving to the next. So schnell kann man Now put sich your score up to 2 under par. wieder runterarbeiten. Ah, ein Fünffach Okay, Boogie, ne? look at the 14th hole now. So schnell geht das. Aber ich bin immer noch besser als im Training. That ball was launched. And here's shot number 2 Im on hole number 14. Training habe ich nie Wasser gesehen. Gar nicht gewusst, dass die Bahn auch Wasser hat. I think this one's going for it. Great job on that approach. Just in the green side rough here. Oh.
All right, setting up Sehr 6 gut. feet from the cup. Das passt auch. This putt's tracking. Yes. Okay, good stuff. Okay, you'll stay right there at 2 under after that hole. Ja. And teeing this one up on the 15th hole. This looks like it'll be in the fairway. And we're about 130 yards to the pin from here. Mhm. 7. Oh, coming in for a landing on the green. Jetzt roll doch nicht so. Dann wählst du Well, extra einen missed the Ball, green der on nicht that one, rollen but, soll. I've already forgotten about it. Und der rollt This einfach. is what our Ich third hasse das shot's Green. looking like. Ich hasse dieses Green, echt. Nein, noch Oh, ein man, to go bisschen. all that way and not drop. That's just too bad. Bisschen zu kurz. And still at 2 under par after that one. Schon wieder nur ein paar gemacht. Jetzt bin ich. Let's see what happens here on the 16th. Ist zu viel. This one's looking dialed. Nice work. That was some good golf. Ooh. Ach, shit. And this one for the par. Wieder ein paar. Ja. Looking good. And dropping it on into the cup for par. And scorecard says sticking right there at 2 under after that hole. So, noch 2 Bahnen. Dann habe ich erste Runde And durch. teeing up now on the 17th. Bin immer noch im Minusbereich. Ist immer noch gut, auch wenn es miserabel aussieht. Aber wegen einem einzigen Loch. Eieiei. Ich verbau mir wegen einem einzigen Loch. Yeah, we'll take that. And this is around the 190 mark. Der fliegt schon wieder zu weit. Mann. Ja, aber der kommt zurück aufs Green. Sehr gut. Bleib liegen. Oh, yeah, that's gonna do just fine. So, Great das work. muss jetzt. Setting up for our third shot. Das müsste eigentlich das. Ist nicht mal einfach, ne?
Ist nicht einfach. Aber komm, nicht aufgeben. Oh, what could have been? Actually, could have been an eagle. Das war der Igel gewesen. Aber wenigstens ein Birdie. Immerhin ein Birdie gemacht. So, -3. It's blowing out there. We got a headwind on this hole. Der ist blöd. Der ist doof. So sollte es passen. Woo! Look at that fly. We've got about 110 yards to go here. Okay, third shot. Lining up an 8-foot putt. This putt's going. Okay, and today you've managed to drop that par putt on in there on the final. So, -3 in der ersten Runde. Dieses 5-fach-Boogie, der hätte ich jetzt Right, 3 under for you at the end of the day. Not bad at all. -8 gehabt. And with that, I'm gonna let you go. Thank you ever so much for the round. I had a great time hanging out with you. Ich bin trotzdem zufrieden. Mein Trainingsresultat bestätigt. Ich gehe jetzt trotzdem mal schauen wegen einem anderen Ball. Obwohl, er ist eigentlich nicht schlecht.
Wie wenn man einer, der nicht bounced. Habe ich von dem noch? Ne. Von dem hätte ich noch. Na komm, machen wir den. Suchen wir mal der. So, jetzt nehmen wir wieder. Wenigstens ein Geist nehme ich mit. Damit ich ein bisschen Anhaltspunkt habe. Wir nehmen mal Michel mit. Dann gehen wir in die zweite Runde. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Zweite Runde ist genau gleich, nur den Fahnenstock habe ich versetzt. Hello there, welcome to this championship event here in Society Mode. Par 4, first hole as we start our day today. Aber es sollte auch wieder bedeckt sein. West. Es hört sich an, als würde es regnen. Habe ich Regen eingestellt? Das kann auch sein. Weil es regnet ziemlich hier. Könnte ich auch gut gebrauchen, Regen. I'm having that. Second shot here on the first. Dreißig. Der liegt gut. All right, this is for the bird. Aber der ist schwer. Der ist schwer. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yikes, that went right by. This one's just 3 feet. And after that first hole, we are at even par. Gut, wir starten mit einem Paar. Ich bin natürlich außer Konkurrenz, aber es macht nichts. Oh, okay, noch flieg. Gut. Nein, nicht gut, scheiße. Ich hätte gehofft, dass ich den Bunker nicht mitnehme. Jetzt komme ich natürlich nicht dahin, das ist logisch. Mann.
Okay, out of the bunker. You got good distance. We're in the fairway. That's ticking all the boxes. Michael hat eingelocht. That's a nice chip. Well done. Here we go. This drops and you get a bird. All right. Now let's take a look at the scorecard. And after that, you're bringing things down to 4 under par. And what will happen on the 3rd? Let's find out. Good one. And second shot here on the 3rd. Good job with that chip shot. Okay, this one's a 3-footer. That was fantastic. And after that one, you're 5 under par. Ja, wir steigern uns wieder ein bisschen. Kommen wieder ein bisschen hoch. Now on a par 3 hole. Oh, no good. No. I think we're heading to the sand. Well, looks like you're a bit off on that approach. All right, setting up now in the bunker. Let's see what you got. Naja, geh nicht in den... Let's get Oh. out of this green side rough and start putting. No, that's going right by the hole, isn't it? It's setting up for your 4th stroke here. Puttlinie wäre gut gewesen. Warum geht der nicht rein? Hä? Mann! Habe ich wieder diese Scheiß mit dem... And for the double bogey. Ah ja. Well, the putt appears to be online. Yeah, that'll do just nice. And after that hole, you are at 3 under par. Ich zieh diese 3 an, ne? This one's a par 4 hole. Ich komme von dieser 3 nicht runter. Da arbeite ich mich wieder hoch und dann bin ich mit Double Bogey wieder unten. Naja. You absolutely demolished that drive. Aber nicht aufgeben.
And second shot here on the 5th. Ah, geht schon wieder zu weit. Nice. All right, let's do this. 18 feet to go. Oh my. So knapp am And Loch this one for vorbei. par. Aber ich habe mich extra nicht so hart geschlagen, genau wegen dem. Looking good. And that's your par right there. And right now you are at 3 under par. Naja, ich bin Here meilenweit comes a par 3 for us. von den anderen entfernt. I don't think this is going to be good. Well, it's unlucky. Missed the green on that approach. Let's get out of this bunker and on our way. And this is your third shot. Five-foot putt here. Nice stroke. We're in there with a bogey. Schon wieder Boogie. Mann, bin ich scheiße. After that, you're 2 under. And we are working with the tailwind on this hole. Das ist die da. Good job. Okay, here's our second shot here on the 7th hole. Oh, look at here. Gut, Nice sehr chip. gut.
Sink this and you'll pull down a birdie. So good. That was a fantastic shot. And after that one, you'll bring your score down to 3 under. Moment habe ich eine 0, ne? Eine E. And here we go. Let's see what happens here on Komm the nicht vom Fleck. Ich komm nicht vom Fleck. Oh man, you got a hold of that one. Okay, we're about 250 to the pin. Moin, viel Erfolg, Markus. Moin, Pierre, danke, danke. Okay, here's our third shot. Ach komm, bleib doch And liegen. from the green side rough. Hey-o. And that's going to end up back in the rough, unfortunately. Setting up for your 5th Cool. stroke here. Oop, fetched up in the branches here. And this is your 6th shot. And we're almost putting here. We're on the green side rough. Oh. Ach komm, willst du mich Shot verarschen? from a rough lie. And if this goes, that's for triple bogey. And that hole will put you up. Yeah, wir sind nämlich doch eine E jetzt. Sind wir +3, ne? Ja, das ist katastrophal. Katastrophal. Right breeze on this hole. Da fängst du so gut an, Herr. Und mit dem Fünffach-Boogie fängt die Krise an, Herr. Naja. Nicely done. Setting up here about 105 from the pin. Aber die lag mir im Training auch schon nicht. Von dem her. A little bit to the right on the approach here. Jetzt habe ich vergessen, auf den Well, Wind zu you can't have schauen. all. Klar. And this is our 3rd shot. Ooh. And that took some serious concentration to pull the shot like that off. Well done from the sand. And you've got this much left to save par on this one. All right, that one's going to keep you right there at even par. And this hole is a long par 4 hole.
And this is somewhere around 155 yards out. And this is right on the border. I'm not sure if it's going to be rough or fairway. Well, I can't hit all the greens. And from the greenside sand, let's have a nice out here. And this one's your fourth. Nice chip, fantastic. Okay, this left for bogey. Just one over at the moment. And as we tee off here, it's short, par 5 ahead of us. Yeah, I think we will hit the fairway here. And this one's about 120 yards to the pin. Well, I think you've found the green here. Oh yeah, that was a tidy little shot. Well done. Here's an 11-footer. This one's on a good line. You brought your score down to 1 under after that one. All right, tee this one up and stick it on that green out there. Ooh, we're heading for the green here. And yeah, it turns out you're going to end up in the rough. That's my bad. And we're in the green side rough currently. Let's be careful with that chip.
Oh, almost. And for the par. And after that one, let's take a look at the leaderboard. 1 under after that one. And a heads up, we got a headwind to deal with. So, Good stuff. This one's about 100 yards from the pin. This is looking good. This one actually ended up not great, so sorry about that. This is what our third shot's looking like. And that'll work for your birdie. Chipping it on in there. Well done. And yeah, I think we're going to have another look at that one. And after that hole, you're 2 under par. Looks like we're ready to go here on the 14th. This one's looking like a fairway finder. I don't know, this one could go either way. This one's your third. Coming through with the chip. All right, 3 feet to the cup. Good job on that one. And that has kept you at 2 under par. So, noch 4 Bahnen. Let's see what happens on the 15th hole of this course. Noch 4 Bahnen, dann bin ich auch durch.
setting this one up 145 yards away. This one might be a bit long. That's going to miss the green. Unfortunate. Okay, third shot. Well judged on that one. This one is safe par. All right, you're sitting right at 2 under for the moment. Okay, the wind's blowing on this one, right to left. Ooh, can we get a bounce to the right, please? This one's about 21 feet to the cup. Ah, no good. Okay, par putt coming up. All right, nicely holed. Let's move to the next. All right, still 2 under after that one. And teeing up now on the 17th. And this one's around 205 yards away. And that'll do. Grab your putter. 4 under par if you can sink this right here. Five feet left to go. This one's tracking. And as that drops, that's your 5th birdie of the day. You brought things down to 3 under after that one. So, die letzte Bahn noch für heute. And best of luck Dann bin as ich you bring durch. this one home here on the final hole of this one. Looks like this one's pretty safe.
here's our second shot on the 18th. Nice approach, pin high. That's where we like it. And this putt for a final score of 71 here today. So far, so good. And Yes. Putt drops and your round's done. Haben wir doch noch eine -1 hingekriegt in der zweiten Runde. Okay, Wow. and at the end of the day, you wound up at 4 under par. Eine Well done. -1. Hä? Well, that's just about it for me here today. Hopefully you had a decent So, amount of fun. da wir jetzt der letzte sind, der gegolft hat, können wir auch kurz Thanks die again. See you soon. Gut gespielt, Rangliste. Markus. Ja, es geht, ne? Besser als im Training, auf jeden Fall. Besser als im Training. Gut gekämpft, Markus. Danke, danke. So, wer haben wir jetzt? Mit -33 haben wir den Pierre auf Platz 1. Glückwunsch an Pierre. Sehr gute Leistung. Hat eine -16 hingekriegt in der zweiten Runde. Dann haben wir auf Platz 2 die Susan mit 28. Sie hat eine -17 hingekriegt in der zweiten Runde. Auch das hervorragend. Glückwunsch. Sehr stark gespielt. Dann haben wir auf dem Podium auf dem dritten Platz mit 28 Punkten. Ne, Quatsch. 1, 2, 3, doch. Ein Schlag dahinter ist dann Kai mit einer -12 in der zweiten Runde. Glückwunsch an Kai. Und dann kommt der Fritz auf Platz 4 mit -22. Auch er hat eine -12 Danke. gemacht. Bitte, bitte. Auch das sehr gut. Auf dem knapp am Podest vorbei. Dann 5. haben wir den Michel. Der hat 19 Schläge. -19. -13 hat er hingekriegt. Auch da herzliche Gratulation. Und dann auf dem letzten Platz abgeschlagen mit -1 am Ende. Und eine Gesamtscore von -4. Der liebe Kato. Also das 5-fach-Boogie hat mich schon wieder das Genick gebrochen. Da war die Motivation wieder ein bisschen weg für die zweite Runde. Ja, wenn du so ein Scheißloch hast, wo du eine -7 Preis gibst und dann auf -2 herunter sinkst, dann ist einfach die ganze Konzentration weg. Ist dann in der zweiten Halbzeit, in der zweiten Runde einfach nur noch ein Quälen. Gut durch. Aber hey, wir sind im positiven Bereich geblieben, -1, auch das ist gut. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter. Lust auf Chat. Können wir ja. Ich habe Bällchen gekriegt, sehr gut. Gut, für nächste Woche habe ich noch keine Bahn. Die mache ich dann am Donnerstag, Freitag wieder rein. Und ja, wir haben alles gesehen. Dann wünsche ich euch jetzt einen Könnte schönen auch Abend. Wünsche ich euch einen schönen Abend. Morgen kommt eine neue Folge Phantomets-Fluch. Die 27. Folge. Es geht langsam. Ich glaube, gegen das Ende zu.
Am Montag kommt dann Darlington, das neue Koop-Projekt mit Fritz, mit Pierre Radat, mit Michel VfB Lübeck und einem neuen Gast, der Mr. Basketman, möchte auch mitmachen. Ich werde euch alle in der Beschreibung verlinken, wie bei jedem Video. Alle Freunde auch, die ROXY Heiko, der war heute bei mir im Chat drin. Danke nochmal Heiko fürs Vorbeischauen. Ich werde euch alle verlinken, geht gerne auch auf die Kanäle von denen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis demnächst. Adieu.